হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আমি সত্যজিৎ এবং মেকআপ আর্টিস্ট সত্যজিৎ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকের ভিডিওটি থাকছে হেয়ারস্টাইলের উপর। চলুন শুরু করা যাক। আমি প্রথমে হেয়ারে ক্লিপিং করে রেখেছিলাম, এবার সেকশন করে নিচ্ছি। দু সাইডে আমি সমানভাবে সেকশন করে নিচ্ছি। ধরো মিডিলে আমি একটা পাফ করছি, পাফটা দেখো ব্যাক কম করে আমি পাফটাকে করে নিয়েছি। সামনের সাইডটা পাতলা করে সেকশন নিয়ে আমি অল্প করে ব্যাক কম করব, কেননা উপরে আমাকে ফ্রেশ দেখাতে হবে। এবার আমি পাপটাকে দেখো উঁচু নিচু জায়গাটাকে সমান করছি, টেল কমের পেছন সাইডটাকে দিয়ে পাপটাকে ফিক্স করে নিয়ে আমি স্প্রে করে দেব। সামনের পার্টিংয়ে আমি ভালো করে টেলকমটাকে দিয়ে ভালো করে টেলকম করে নিয়ে এবার একটা টং মেশিন দিয়ে আমি হেয়ারগুলোকে রোল করছি। আমি 180 টেম্পারেচারেতে রেখেছি। এভাবে আমি পাতলা পাতলা করে সেকশন করে নিয়ে আমি সমস্ত হেয়ারে টং দিয়ে আমি কাল করে নিচ্ছি। সেম ভাবে আমি অপর সাইডেও করে নিয়েছি। এবার দেখো কালগুলোকে আমি ফিঙ্গারের সাহায্যে অল্প অল্প করে ওপেন করছি। হালকা হাতে এই কাজগুলো করতে হবে। এবার দেখো আমি কালগুলো ওপেন করতে করতে সেকশন বাই সেকশন আমি পিন আপ করছি। পেছনে আমি বান করব, ওর জন্য আমি একটা ডোনার ইউজ করছি। ডোনারটাকে আমি ফিক্স করে নিয়ে এবার চুলগুলোকে আমি রাবার দিয়ে পুরো ডোনারটাকে কভার করব। আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি। নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থেকো।